సో మనం ఇదే దాన్ని ఒక ఫంక్షన్లో పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్స్ సే what I'm going to do is I will use function now instead of just assigning like this. Let me write a print name function. Okay, it just does a printing. మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, క్యారెక్టర్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ ఏం పంపిస్తాము, నేమ్ని పంపిద్దాం. ఓకేనా, నేమ్ అనే దాన్ని పంపిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ని ఇలా వాడుతున్నాము అంటే దీని అర్థం ఏంటి, మనం డిఫైన్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయదు, కాబట్టి ప్రింట్ నేమ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని మనం డిఫైన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, క్యార్ తీసుకోవాలి. బట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు డిఫైన్ దిస్ యాజ్ అ పాయింటర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ యాజ్ అ ఇంతకుముందులాగా అర్రే లాగా తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ వచ్చి డిఫైన్ చేద్దాం. ప్రింట్ నేమ్, సో క్యార్ స్టార్ పే. సో మనం దీన్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ హ్యావ్ హియర్, సో ఐల్ జస్ట్ పేస్టెడ్ హియర్. నా పీ ఉంది, ఈ పీ సేమ్ లాజిక్ మనకు పైన ఏమైతే జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ వాడడం. అంటే ఇక్కడ ఈ అర్రే ఇక్కడ మనకి ఈ వేరియబుల్ అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సింపుల్గా అంటే నీట్గా కూడా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక అర్రేని తీసుకున్నాం, ఆ అర్రేకి మనం ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. ఇన్పుట్ తీసుకున్నాక మనం ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ ప్రింట్ నేమ్ అంటున్నాం. అంటే ఈ నేమ్ని మనం అక్కడికి అసైన్ చేస్తున్నాం. మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఆంపర్సెండ్ అని పెట్టట్లేదు. ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ అర్రే. సో అర్రేని పాస్ చేసేటప్పుడు యు నో నీడ్ టు సే ఆంపర్సెండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఆంపర్సెంట్ పెట్టకుండా ఇక్కడ అడ్రస్ మనకి ఇక్కడికి అసైన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎర్లియర్, ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. There is no much difference, right? I'll say now Anil, and then it printed the same thing. Now you see the magic here is, if I have defined here also something like name మళ్ళీ 10 అని నేను ఇలా డిఫైన్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ మనకు 10 బైట్స్, ఇక్కడ మనకు 10 బైట్స్, అంటే టోటల్ ప్రోగ్రామ్ 20 బైట్స్ ఆఫ్ మెమొరీని అలొకేషన్ చేసి ఉండేది. కానీ మనం పాయింటర్ని వాడడం వల్ల వీఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ విత్ 10 బైట్స్. దట్స్ ది మోస్ట్ advantage that we get using the pointers. We can reuse the memory location. Whatever we change here, it also gets affected here. So if you want to see that, now you can just print f. Yeah, that's another good thing. If you want to see, like let's say name from main function, right? So percentage yes, percentage yes, comma name. I'm just printing, but ఇక్కడ modify ఏం చేయట్లేదు, but both will be printing the same thing. మనం if you want to do, you can even modify the values here so that it affects over here. Okay, if you want to do that, so what we can do is అట్ ది ఎండ్ మనకి స్టార్ పీలోకి ఏముంటుందో దాంట్లోకి మనమే ఇది P++ అయినప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింటర్ మనకి ఏదో ఒకటి అసైన్ చేసి ఉంటుంది కదా. లాస్ట్ పాయింటర్ మనకి 10 మెమొరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. వీ జస్ట్ యూస్డ్ ఓన్లీ 4 హియర్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ అసైన్ టు ద లాస్ట్ లొకేషన్ some initial, okay, some k. I'll just initiate this. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మాడిఫై చేసాం, కానీ లెట్స్ సీ హౌ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ప్రీవియస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆల్సో. You see, now I'm just only entering Anil, but at the end if you see Anil K also got printed. అంటే ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ లాస్ట్ P++ అయినప్పుడు మనకి లాస్ట్ మెమొరీ లొకేషన్ అది పాయింట్ చేస్తుంటుంది. ఆ పాయింటర్ కి నేను మళ్ళీ ఏమైనా అసైన్ చేసా, కే అనే వాల్యూని అసైన్ చేసా. ఇక్కడ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం వాడా, స్టార్ పీ వాడాను. సో రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ నాట్ అ మ్యాజిక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ది memory location, you can just use without the star symbol. If you want to access the value inside the memory location, you can use a star symbol. And if you are assigning just one variable, you have to use ampersand symbol to assign to the pointer. If you are using array type of variables, you can
directly use the name. You don't need to use ampersand. That's the thing. If you want to increment, you can just do plus plus plus. These are the pointers. This is a very good concept, and in higher level languages they don't say it as a pointer, they say it as a call by reference. What it means is they are not passing the value here, they're passing the reference of that memory location. That's why they say this is a pass by reference rather than pass by value. Call by reference or call by value, that's the difference between the using pointer and then the plain variables inside the function. In higher level languages, most of them are like call by reference. There won't be anything like call by value, but there will be if you wanted to use integer or something. So that still is a call by value only. But most of the high level languages are object oriented languages. Most of them are using the reference only to pass. So if you change anything within the function, it affects where it was being created also, because it uses common memory location. This is being carried away. This is being carried to the next levels and in different way, but this is a simple concept. If you pass by reference, if you modify something over there, it affects the main function wherever that you have created that memory. So whoever takes that as memory location will have the same effect if you modify another places. So this is it. I wanted to end it up here. So I hope you learned about pointers. If you like it, please do click on like button. Please do subscribe if you want to get more updates. And I'll meet you in the next video. I'll come up with another important concept called struts in the next video. Until then, have a good day.